사실 그 5분의 감독님이 계십니다. 앞에 이렇게 좀 어색하게 앉아 계시는데요. 한 분 한 분 제가 일단 소개해 드릴게요. 그 매튜 칸터, 매튜 리차 칸터 박수 부탁드립니다. 그리고 옆에 앉아 계신 박경은 감독님이세요. 네. 그리고 옆에 계신 분이 주라이언 스리폴, 태국에서 오신 분입니다. 네. 그리고 타이 사키지, 네, 태국에서 오신 분입니다. 그 다음에 조인한 감독님, 그리고 이용수 감독님, 5분이 패널을 오늘 참석해 주시는데요. 오늘의 주제는 주제 제목이 있어요. 이미지의 막다른 길, 전시와 상영 사이에서 이렇게 두셨는데요. 어려운 제목인 것 같은데 어려운 이야기가 나올 그 자리는 아니고요. 여기 계신 분들이 다 그 만든 작품들이 상영도 하고 전시도 하는 그런 경험을 가지신 분들이라서 그런 경험에서 나오는 제가 구체적인 현실적인 그런 이야기들을 나눌 예정입니다. 그래서 매튜 씨가 좀 더 그 과정에서 생긴 여러 가지 그 감정들을 가지고 한 분 한 분이 얘기를 들 수 있도록 사회를 맡아주실 예정이니까 어쨌든 잘 경청해 주시기 바라고요. 질문 있으신 분들은 질문을 아껴주셔도 괜찮을 것 같습니다. 그러면 토론 시작하겠습니다. Good afternoon, everybody. Thank you very much for coming along, and thank you very much to Unhi and MMCA for inviting all of us here and myself to take part in this really interesting and exciting discussion about artist moving image. Maybe a little bit about myself and where I'm from. So I work for Lux, which is an artist moving image agency in the UK, based in London. And we have really, part of what we do is distribution, and part of what we do looks at the discourse and kind of education around artist moving image. So the history of the organisation is based in an idea of an artist film cooperative from the 1960s, where a group of artists would work together, all working with the medium of film, and the organisation was there to kind of support itself through production facilities, through distributing the artist's work, and through furthering discourse around that medium. The organisation kind of grew, and as experiments and different ways of working with the moving image kind of developed into other organisations such as London Video Arts and London Electronic Arts, with artists working with kind of video technologies and new media technologies. These all kind of converge together, but still rooted in a kind of more artist-led approach of support and discourse and interest and experiment with artist film and video. So the organisation now, like I said, is half distribution and half kind of more educational activities, which include support of artists through kind of associate artist programme, screenings, curated programmes, publishing, and a big kind of archive that we have, which is accessible for people to find out more about the moving image in the UK and internationally as well. So we have a collection of over 6,000 works which stem from the early 20th century, kind of experimental 16mm film works, and ranges right the way through to contemporary artists working today, and kind of some of the even more kind of latest kind of technological advances and contemporary ways of working, such as HD and 3D works as well. So these works encompass a range of types of moving image, both from the kind of standard single screening, say 16mm print that we would send to somewhere to be shown once, it would be returned, and then we'll send it out again. Right the way through to expanded cinema, so those artists who were working kind of with the whole presentation of film works themselves, where it becomes more of an experience. Maybe the artist is there, maybe it's slightly
performative, maybe the installation of how it's presented is really important, right the way through to more kind of exhibitionary forms where works are installations essentially. It's a multi-screen channel or has to be presented on a loop. And so we have experience of working with all those different ways of presenting moving image works and thinking about the importance and integrity of that to the artworks themselves and trying to ensure that is adhered to, but also looking at what that means within the broader discourse of artist moving image and artist moving image within broader contemporary art practices, which is an interesting point because maybe to start from the kind of idea of the beginning with the film co-op, with film being a really more experimental medium then, and maybe an interesting thing to think about with this is filmmaking at that point being not necessarily less accessible, but not as readily available and easy to do today. So kind of developments in technology with people being able to make films a lot more easily, a lot more at home, the availability of digital technologies to artists to make works, even on their telephone now. So that kind of brings up a whole new kind of area and idea of what moving image is and how it can be seen. So the kind of traditional modes of presentation for film, the need for a theatre, the need for expensive projection equipment is still there, but also there are other methods of presentation, there are other ways for people to access moving image works. So our ability to experience these through mobile devices, through our computers at home, what does that mean for artists working with that medium? So the programme that Billy's come up with here is a really fascinating and really interesting programme and way of presenting works. Looking at, and very much relates I think to the title of this forum, of between exhibition and screening, where these works that have been presented by all these fantastic artists we have here today are given a kind of space to breathe, but also the possibility for people to return to them, maybe as in an exhibition experience where it's on for an extended period of time, you can revisit it. It's somewhere between that and somewhere between the kind of the shorter festival of idea where there's maybe a lot of activity happening at once. So it's given the kind of context of this. It's a very interesting way of presenting this fascinating programme. So I think it would be great perhaps to hear a little bit from all of the artists first about their practices, or maybe a little insight into some of the works that they have in the show, as they're also diverse here, which is the other nice thing. There's such a kind of range of approaches of moving image work in Scintillation or Disappearance. So maybe just sort of work our way down. We'll start with Kyung-Koo here. 저는 이제 영화, 그 다큐멘터리의 어떤 형식으로 영화를 만들고, 그 다음에 이제 같은 주제로 갤러리 공간에서 이제 비디오 설치를 만드는데, 제가 생각하기에, 그러니까 일단은 그냥 작업할 때 입장에서를 잠깐 설명을 드리자면, 이제 소스들은 거의 같은데 이제 이걸 가지고 이제 편집을 할 때 어떻게 다른 방식으로 그러니까 전시를 위한 편집을 할 때 하고 영화관에 있는 편집할 때 하고 저의 그 생각하는 그 방식이 많이 다른 것 같아요. 그래서 전시를 할 때는 제가 되게 중요하게 생각하는 거는 이제 공간이에요. 그러니까 어떤 그 갤러리 공간에서 뭔가 건축적일 수도 있고, 또는 뭐라 해야 되지? 그러니까
이 공간을 어떻게 경험하나, 그러니까 사람들이 언제든지 들어와서 그 공간을 어떻게 경험하나, 그게 굉장히 중요하기 때문에 그냥 작업실에서 편집을 할 때는 그냥 내가 이제 공간에 와 있다를 좀 생각을 하면서 상상을 하면서 이제 편집을 해요. 그다음에 영화를 만들 때는 저는 이제 이런 영화관에서 이제 보는 거니까 뭔가 좀 이게 시간에 대해서 많이 생각하는 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 음악을 음악을 작곡하는 그런 방식처럼 뭔가 그 리듬감이나 뭐 이제 그런 것들에 더 신경을 많이 써서, 그래서 작업할 때는 그냥 영화관에서 영화를 본다를 상상을 하고 이제 작업을 하기도 합니다. 근데 아무래도 이제 또 영화를 할 때와 전시를 할 때 또 큰 차이점은 전시 작품에서는 좀 설명을 덜 해도 되는 그런 게 있고요. 그러니까 뭔가 내가 하고 싶은 표현하고 싶은 것을 좀 압축해서 내려놓고, 그다음에 영화를 만들 때는 이걸 조금 풀어서 뭔가 그 순서를 생각하면서 이제 편집을 하고, 그렇게 뭔가 차이가 있는 것 같습니다. Is that enough? That's great. I am Juliano from Thailand. My work is most of them single channel video, so it can be the short film. So it's possible to show in the theater and film festival. But I work as a filmmaker, but by the way, it's also an artist because in my short film, it can be the experimental film. It's in between experimental film and documentary. So sometimes my video work can be shown in the gallery space. So I have to realize that even it's one channel video, but it's quite hard for the audience to see the long short film about 15 or 20 minutes. So I have to realize or re-editing the short film as a more not so long, because of the audience in the gallery space is not take so much time to focus on the video work. So yeah, I think it's quite hard for the video artists to exhibit their work in the gallery to fit to the audience. Yeah, and moreover, I try to not only to exhibit the video, but I try to mix media. Not only video, I mix the paintings and mix light installation with the video too in some work. Yes. Good evening. My name is Cul-de-sac, also from Thailand. So when I had an idea to create a work, ultimately my goal is to create the best piece. And I don't think very much in terms of the space, but eventually, some of my work is also multi-channels work with also that is kind of like challenge in terms of thinking about the use of space and how can I elaborate the concept of the work, the moving image into that particular space. And for me, it's very challenge in terms of cooperating the space and the piece. Yeah, so
So yeah, it's and then the work that you will see here in the program is my work from 2008 up until 2013, and there's one piece that is called Live Volcano, which presented here as a single channel, but it's also a two-channel piece. And in that particular work is when it's first it started as a two-channel, and then I designed the work in terms of the space, how the sound will echo into the material of the loom, like the concrete wall. And that is, I talked with a sound designer in terms of the echo can be a present of another characters that will be on the work. And then during the screening, and then the audience will have this, the audience came and talked to me like they felt very spooky because the loom is really huge, large, and then the screen is in front of them, two channels, but then the sound is from the front. But they can feel the presence of someone is always walking behind in the back, like a ghost, which is very amazing because we engineer that sound with the loom. So yeah, I think it's very challenging in both in theater and the exhibition space. Yes. 네, 저 같은 경우는 그 작업을 이제 시작을 할 때는 만들 때는 사실 어떤 식으로 그 작품이 상영이 되는지 그거를 특별히 정하고 들어가지는 않고요. 정말 개인적으로는 저 같은 경우는 지금 이곳과 영화관에서 상영되는 것을 선호하는 편인데 그 이유는 지금 앞에서 다른 감독분들이 얘기하신 것처럼 공간에 대한 문제라든지 아니면은 갤러리 같은 곳에서 작품을 상영할 때 그 관객들이 그 작품을 처음부터 끝까지 제대로 감상할 수 있는 환경이나 시간에 대한 문제들 그런 것들이 뭐 다양한 옵션이 될 수도 있는데 또 한편으로는 제가 제대로 컨트롤할 수 없는 그런 부분이기 때문에 주로 저 같은 경우는 영화관을 이제 선호를 하는데 아무래도 영화 같은 경우는 나갈 수는 있지만 그래도 일단 관객이 들어오고 불이 꺼지면 그 자리에서 그 자리에 앉아서 그 영화가 상영되는 동안 그 시간 동안 영화적인 경험을 할 수 있기 때문에 그래서 그런 이유로 이제 저는 영화관 선호를 하는데 아마 그래서 갤러리 같은 경우는 그런 제가 말씀드린 것처럼 그런 문제 때문에 뭐 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있는 그런 경우인 것 같습니다. 네, 김우수입니다. 저는 처음부터 이런 어떤 아티스트 필름을 작업하지는 못했고요. 처음에는 그저 통상적인 극영화를 제품 정도 만들고 어느 시점부터 어떤 얘기인지 모르지만 하여튼간에 뭐 다큐멘터리이기도 하고 극영화이기도 하고 또한 그 두 개의 뭐 경계가 없어지는 것이기도 하고 등등하면서 이런 유사한 영화로 이 어떤 변화를 가져왔었는데요. 지금 드는 생각은 다큐멘터리이다 또는 뭐 경계가 허문이다 또는 뭐 픽션이다라고 하는 것이
누군가 만들어놓은 어떤 영역이 논리이지 원래 영화는 이미지는 그렇다는 문제는 아닌 것 같아요. 그래서 지금 현재의 저기는 내가 다큐멘터리를 한다, 금융영화를 한다, 또는 뭐 그거를 뽑는다는 그런 단순한 관점이 아니라 그래서 나는 이미지를 가지고 영화를 한다인데 이제는 뭐 그런 상황에서 뭔가를 하는 것 같은데 항상 문제가 저한테는 그 서사의 문제예요. 말하자면 그 어떤 통상적인 영화를 해나갈 때 서사를 빼놓고 이야기를 끌어나가지 않을 수가 없는데 이 서사의 문제라고 하는 것은 항상 그 이미지의 어떤 독립성이나 자족성들을 표현할 수밖에 없다는 고민에 봉착하게 돼요. 그건 뭔 얘기냐면 독자적인 개인으로서의 저 김수와 이 공간 속에서 포럼에 참여하고 있는 김수는 너무나 다르다는 거죠. 만약에 우리가 서사를 생각하게 될 때는 이 공간과 관계와 이 토론 속에서의 저를 생각할 수밖에 없기 때문에 이것은 어떤 일을 찍을 때나 편집의 문제에 있어서나 항상 뭔가 그 이미지 힘이나 어떤 이미지가 생성해지는 살아있는 순간들, 절대적인 순간들을 잡아내는데 어려움을 갖고 있다고 하는 것이 저희 생각이에요. 그렇지만 그렇다고 해서 당장 제가 무슨 뭐 비디오 아트를 할 수 있는 것도 아니고 그것이 무엇인지 잘 모르겠고 어딘들은 이런 복잡한 생각을 하면서 그렇다면 이 서사를 가지고 있는 영화 속에서 그 영화적인 순간들을 잡아내는 것은 도대체 나한테 어떤 의미일까 하는 마지막에 그 고민 속에 와 있습니다. 그래서 이 자리가 뭐 어떤 난해한 이론을 얘기하는 것이 아니라 정말 아주 진지한 고민 속에서 얘기를 하는 것이기 때문에 이미지 작업 속에서 만약에 이미지가 내가 일방적으로 제시하는 어떤 뭐 정보나 무엇이 아닌 내가 제시하는 것을 통해서 감상하는 사람이나 타인이 그것을 운동하게 하는 것이라고 했을 때 과연 이 내가 만드는 영화들은 어떻게 사람들이 그 뇌와 마음을 움직여가지고 그 사람들에게 어떤 흥미로운 어떤 상상을 하게 할 수 있을까 하는 또 문제의식을 가지고 제가 그 어떤 이미지와 운동이라는 조그만 그 재료와 설치 그리고 어떤 작업을 해봤어요. 그래서 그냥 즐거움 삼아서 소품 같은 작업이니까 보시면 저와 또는 우리 모두가 봉착하고 있는 그 회화, 사진 그리고 이미지 포함해서 이제 뭐 시네마라는 것까지를 고민하는 어떤 저희 고민들을 한번 여러분들이 살펴볼 수 있지 않을까 생각을 합니다. 그래서 지금 그거를 좀 풀어주셨으면 좋겠는데요. 그냥 소품이고요. 저희 그 시작입니다. 그리고 여러 낙서와 책, 뭐 소품, 집에 있는 그런 것으로 구성되어 있습니다. 대단히
정말 우리가 찾아야 되는 진정으로 운동하고 살아있는 이미지들은 영화 바깥에 뭐 그리고 영화 바깥에 있고 만약 이제 그렇다면 그런 살아있는 그런 순간적인 이미지들을 다시 어떻게 영화에서 회복시켜야 할 것인가 라는 그런 고민이 있다는 것을 여러분들한테 보여주기 위해서 이렇게 이제 마지막에 비전베리라는 그 실제라고 하는 것을 어떻게 구현할 수 있는가라는 소박한 문제의식입니다. Well, that's great to see that, and thank you very much. That's a really good point about reappropriating images that happen outside of the gallery space, and this is something that quite a few of the artists use as well. On one level, through kind of documentary films and documentation, working with filming kind of people who are actually out there and situations that are happening, but also through the appropriation of media that's already exists. So this idea of bringing the real into the kind of cinematic space or screening space. Be interesting to hear some of the other artists' thoughts about the importance of doing that and their kind of positions within that. So maybe kind of moving on from Sue, we can go to Taiki, who uses images from cinema itself quite often in his work. So interesting to know your thoughts or processes behind that and what that means about bringing moving image back almost, kind of reappropriating it. Can I have a question again? Yeah. Sorry. That's okay. So also was talking about real and bringing kind of images that are created in the real world into cinema or the screening space. And so I was interested in your practice with using cinema that already exists, those kind of Thai melodramas, and what that means to reuse that imagery, reuse that moving image kind of archive in a way. Yeah, for those for the later works, 2012 and 2013. Before I came into the found footage work, I worked with the image or the concept that I shot myself, and then I found out that like after doing the video work for a while, it tended to be really slow, and then especially like when I went to the screenings and then it was shown with the other works, it was slow. So I set my goal for the next work to start with something really fast, really the rhythm. I want to not repeating myself. So then I got obsessed with this the films, the Thai melodrama films of the 1980s, which very dramatic, very telling story about the mythology of the Thai folklore and fables. And then I want to use that material, but in terms of reflecting on the modern Thai society and the social and cultural landscape and of this particular time. So I used that resource and then I mashed it up and cut it really fast. And then sometimes really fast, like for instance, the edge of anxiety. The later part, I mean the last 5 minutes, it has like 5,000 cuts, really fast image. I want to experiment with that, but then the contents would be like a very Wagnerian drama, like about the power, the struggle of power, and the conflict within the Thai modern society. So yeah, that is kind of a concept. And then I want to create this
psychedelic experience of when particularly the Beatles when they record the track Helter Skelter from the White Album, and then I read in the article that said that the first improvised take land about like 27 minutes of mental cacophony, and then I got really inspired by that concept, and I want to create the sound and image, even in a theater or in the space exhibition space. But I want to have a strong impact, the work to have strong impact on the audience, that after they watch it, they experience something really powerful, as much as the content of the footage itself. Yes. Yes, your works are really quite intense and quite powerful, and I wonder whether there's a kind of link that, as in Unsu's film just then, we kind of see all these various modes of both distribution, production and viewing moving image works, whether there's a kind of link there between the way that we're constantly accessing images within your practice. Is there sort of link there towards today's kind of ability to remodel and work with material so quickly and to access those images and information so quickly? Is that kind of like a concern that's perhaps in other people's works as well? Kay's, your work similarly kind of brings out quite often this various sources of information that are brought together. And I think that the latest work is an interesting mix of content. And is that, do you think, kind of linked to the way that we experience information and images today, informed by, is it something that interests you in the way that your work comes about? I think in terms of the artist cinema, so I use the media as a video as a medium for the art practice. So in my work, I think the media can make some message. So in my practice, it's like in between many kind of video work. So, for example, one of my work, I make a performance in public space, like a video documentation of the people who public intervention. So, in that sense, it's like the performance and the video documentation. But in the other ways, I use the video as a medium for documentation, the idea of the how to say? It's like because one of my video work is related to I refer to the Nam Jung Pai's work, which is I like the layer of the image of the VHS video home system. So in this medium, it's like the old media in 80s or 70s. So, but today we have high definition images, so it's very clear and sharp. So I think I like the feeling of go back to the childhood. So I experiment the way to make a noise
because VHS video home system with a lot of noise, so I can create noise on the video material. So yeah, I think is the practice of video is can be different way, and to at the end we can make the message through this medium. Yeah, picking up on your idea of kind of performance there and documentation, using the kind of more kind of documentary form, as a lot of you do in your works. I was wondering whether you could maybe talk a little bit more about what that means to kind of present, also as also brought up there, a kind of reality within a cinematic space. Is that kind of a possibility of interrogating a subject more, do you think, in this kind of focused environment? Maybe go with Kyung-kun? Your work's often quite kind of long and quite deep, with a mix of both kind of archive footage and recently shot footage, and what that means to be able to interweave those within a kind of focused space. 그러니까 그 찍은 영상하고 아카이브 영상하고 그를 섞는다고 했는데 저한테는 그게 뭐 별 차이가 없고요. 그다음에 그러니까 뭐 찍은 것든 아카이브든 뭐 똑같이 디지털 파일로 돼 있으니까 뭐 그런 차이는 없는 것 같고. 질문이 What was your question? I'm quite not clear. And just more to do with this idea of being able to take this kind of, maybe not so readily, but quite kind of images of life and bringing those onto the screen. What kind of does that do to the intensity of them? Is that? 오케이. 그러니까 그 차이는 있는 것 같아요. 그냥 내가 예를 들어서 철의 꿈을 찍을 때는 그 공간, 그러니까 공장에 딱 가서 이제 현대중공업이나 이제 이런 거대한 그런 스트럭처들을 찍는데, 내가 직접 보는 것과 그 카메라에 찍히는 것과의 그 차이가 너무나 많이 있는 거예요. 왜냐면 찍는 것은 내가 가서 경험하는 공간은 3차원이고 이제 찍어놓은 걸 보면 이제 2차원이 되니까. 그래서 제가 계속 노력했던 거는, 그러면 내가 느끼는 느낌을 뭔가 이제 카메라 사진 그러니까 3D를 2D로 어떻게 잘 그 격차를 줄일까에 대한 그런 고민을 했는데, 그러니까 결국은 중요한 거는 어떻게 그런 감정을 담아내느냐가 가장 중요한 것 같아요. 그게 뭐 디지털이든 뭐 아날로그든 뭐 직접 찍은 거든 아니든 상관이 없이 이제 결국은 그런 느낌을 담아내는 게 가장 중요한 게 아닐까라고 생각합니다. So the kind of the kind of idea of the images is the most important. What I was wondering about is something that Ung-Soo picked up on, kind of in relation to that, is this idea of boundaries as well. Boundaries of description, of describing yourself and your practices. Do you think that it's maybe kind of redundant terminology to be talking about filmmakers, artists, or is it still a relevant topic to have a differentiation between what you kind of position yourself as? 그러니까 저도 그 김웅수 감독님 말에 어느 정도 동의하는 부분이 그러니까 만든 사람 입장에서 별 상관이 없고, 근데 그렇다고 이 경계가 허물어지는 것 같지는 않아요. 그러니까 오히려 거꾸로 경계가 더 강화된다고 생각해요. 그래서
정말 예술과 영화의 영역이 더 강화되는 방식으로 그거를 이제 인지하면서 저는 이제 작업을 한다고 생각하고 그러니까 그냥 뭔가 이렇게 섞이는 것처럼 보이지만 오히려 영화 관객과 미술 관객과 이게 더 이제 거리가 멀어지는 거죠. 그리고 이제 그 사이에서 저는 이제 박쥐처럼 왔다 갔다 이제 이렇게 작업을 한다고 생각합니다. Is that maybe a comment that others on the panel agree with? 아무도 말씀을 안 하시니까 제가 그냥 하면은 이것도 그냥 뭐 일반적인 얘기가 아니라 그냥 제 본인이 얘기를 하면 오늘 방금 전에 루팔로의 작품을 봤잖아요. 긴 제목의 증언과 제목을 기억하셨는데 굉장히 훌륭한 작품이고 저한테 충격을 많이 줬는데 저 카페에서 그런 얘기를 해서 드리는 그럼에도 불구하고 나는 한국에서 이 영상 작업을 하기 때문에 이 영화의 관례적인 그 오프닝 그다음에 어떤 드라마 서사성을 절대로 포기하고 나는 작업을 할 수 없다는 얘기를 했어요. 이거는 이제 각 창작자가 가지는 어떤 공간에서의 어떤 자기 한계를 말하는 것인데 뭐 제가 할 수 있을지 없을지를 떠나가지고 루파와 같은 작품을 하면 저는 이 땅에 서 있을 수가 없기 때문에 그래도 영화라는 어떤 이름을 가지고 이야기를 해야 된다는 안 해보셨잖아요. 어떤 해보셨어요? 아니 만약에 가능성이 있다고 하더라도 현실이 그럴 것 같다는 얘기죠. 한번 해보시죠. 이게 이제 제 능력이나 이런 문제가 아니고 우리가 사는 이곳을 얘기를 하는 거죠. 자꾸 바보지. 그래서 어떻게 보면 그런 어떤 환경이나 이런 것들이 굉장히 부럽기도 합니다. 아까 말씀하셨듯이 어떤 뭐 지방에 있는 갤러리 오픈 기념으로 어떤 작품을 리뷰했다고 한 그런 것도 한국에서는 아마 그 사람이 굉장히 백남준이라고 하더라도 굉장히 일어나기 힘든 상황이죠. 그 환경하니까 좀 다른 얘기인데 이런 작품들을 만들다 보면 그게 영화관 위해서 만들건 어떤 갤러리 위해서 만들건 그걸 다 떠나서 제가 어떤 걸 만들었을 때 그걸 외부에서 어떤 식으로 받아들이냐도 굉장히 중요한 것 같아요. 그래서 작품을 만들었는데 그게 좀 더 영화적으로 받아들여져서 영화 쪽과 관련된 영화제라든지 그런 데에 더 많이 상영이 될 수도 그런 경우도 있고 아니면 그 반대로 어떤 갤러리나 그런 쪽에서 선호하는 그런 경우가 그렇게 되는 경우도 있는 것 같은데 그래서 지금 만약에 우리나라 안에서 이러한 작품들이 어떤 식으로 받아들여지는지 어떤 식으로 어떤 식으로 프레임화 되는지 그것도 되게 제 스스로가 분류는 하지 않지만 밖에서 저를 저나 혹은 제 작품들을 어떤 식으로 분류를 하는지 그런 것도 되게 모르겠어요. 우리나라 안에서는 그런 것도 생각을 많이 해봐야 돼요. 결국은 돈 많이 주는 쪽으로 가는 거 아니에요? 그러니까 그래서 아마 결국에는 비슷하게 얘기가 모아질 것 같은데 아까 말씀하신 것처럼 어떤 지원금을
갖는다 그러면은 그 아무래도 좀 더 우리나라 안에서는 영화적으로 될 가능성이 아무래도 좀 더 높을 수도 있겠죠. 네, 근데 사실 저도 그런 쪽으로는 경험은 많지 않아서 네. 근데 그게 사실 이제 제도에 대한 이야기인데, 그래서 돈이 또 중요하기도 하잖아요. 그래서 예를 들어서 영화를 볼 때는 뭐 8,000원씩 내잖아요. 근데 갤러리는 공짜로 가는데, 갤러리는 공짜로 가니까 뭐 작품이 안 좋아도 별로 그냥 나가면 되는 거고, 영화는 8,000원 줬는데 재미가 없다 그러면 아까워할 거 아니에요. 그냥 햄버거 사 먹을 걸. 그러니까 영화라는 게 어쨌든 이런 영화관이 있고 이제 돈을 내고 들어가고 그러기 때문에 뭔가 굉장히 많이 달라지는 것 같긴 해요. That's a very interesting point about the economics of it. I mean, there's always been a difficulty and contentious issue with funding the making of film works, particularly artist film and video. It's still stands as quite an expensive process a lot of the time, and a very timely one as well. And where the funding comes to be able to make such amazing works, as you say, in the movie industry, you have this expectation that it goes out and people pay a certain amount to see it, whereas artworks and culture we still expect to experience for free, which I think is a fantastic thing that we should be able to. But where does funding come for this? It'd be interesting to know kind of the channel sort of in Korea. Is it easy to exist as an artist filmmaker, or do you find mostly that you have to fund your practice in other ways as well? 그러니까 저 같은 경우는 아까 반농담으로 박쥐라고 했는데, 그러니까 사실 좀 전략적이기도 해요. 그러니까 영화 쪽에 가서는 난 미술 쪽에서 왔다 그러고, 미술 쪽에 가서는 난 영화에서 왔다 이러면서 이제 좀 제 포지셔닝을 이렇게 박쥐처럼 하는데, 그러니까 펀딩이 지금 현재 스코어는 영화 쪽에서 더 많아요. 그래서 근데 아마 그거는 제가 느끼기에는 아무래도 영화 쪽이 제도나 이런 게 훨씬 미술 쪽보다는 더 앞서가 있는 것 같아요, 한국에서는. 그래서 그러니까 국제 기준에서도 한국 미술보다는 한국 영화가 훨씬 더 많이 알려져 있고, 한국 미술은 상대적으로 이제 약하다고 봐요. 거의 월드컵 축구팀보다 더 약한. 그래서 그래도 영화가 좀 세니까 그쪽에서 이제 뭔가 힘이 많이 되고 있어요, 저한테는. That's interesting. Do you think it has is it helpful for you to pitch yourself as an artist to the film industry? Do they take that on as an interesting angle within making films? Not really. 왜냐하면 계속 스토리가 뭐냐 뭐 이런 식으로 물어보니까 그렇긴 한데, 이제 뭐라고 해야 될까? 그러니까 사실 뭐 영국이나 그러니까 서양에 비해서 한국이 제도적으로는 좀 약한 편인데, 그럼 이 제도에서 사실은 제가 봤을 때는 약하기 때문에 뭔가 좀 가능성도 있을 것 같아요. 그러니까 새로운 제도를 만든다든지 아니면 뭔가 이 애매한 거를 조금 더 구체화시켜서 제도화시킨다든지, 예를 들어서 이렇게 아티스트 필름이라는 것이 뭐 그냥 필름으로 만들 수도 있는 거니까, 또는 거꾸로 뭐 그러니까 그 미술과 그러니까 이렇게 되는 것 같아요. 그러니까 영화 세계에서는 영화가 조금 더 이렇게 확장되는 것 같고, 그 다음에 미술 쪽에서도 미술에서 또 뭔가 이렇게 확장되는 것 같고, 근데 이제 이게 서로 완전 다른 거죠. 다른 방향에서.
I mean, it is quite noticeable to see, I mean, from my perspective, in the UK, definitely film and video practice becoming a much more integral or integrated part of general contemporary art practice. There's a lot more of a kind of breakdown or less differentiation between the forms, and quite often it becomes part of a kind of wider practice, an element within an installation, for example, which kind of opens it up to possibilities of being presented and worked with in many different ways. But I suppose still though, in terms of kind of the market, making film work and sales of film works in terms of artist practice is still not a massive thing, and it's still a difficult thing to do. It's often something that has to be acquired by an institution, for example, because of the nature of it, and the nature of how it's presented and its time duration. I wondered whether, I don't know much about the kind of art market in Korea or Thailand, for example, and whether there is one for kind of artist film and moving image, whether that has a sort of impact on people's practices at all, or whether similarly to I guess a lot of the larger film works that are made in the UK are commissioned by public organisations and or specific bodies. So is there that kind of support over here? So quite a lot of questions, sorry. Well, maybe I think for Thailand, I think because now of the political situation in Thailand, so the government, okay, we used to have the support by the government, but the idea of the government, they would like to support the artists or filmmaker who serve the nationality. So for independent filmmaker or artists, there is not so much way to create their work under the government. So many filmmakers, we can see that, for example, the Apichatpong or some of the Thai independent filmmakers, they got a lot of grant and budget from the film festival, many film festivals in Europe and or America. But for the artists, I think in this field, in moving images, I think not so much. We can see some of the artists that emerge, that use this medium and get the support from the other countries. So yeah, due to the situation in Thailand, so we have to looking for more funding from the outside of the country to support our idea. Yes, to add on that, especially the type of the work that we do is mainly considered like an outcast. So we have to looking for the funding from like outside, and but within the country, we look my producer, he will look for like art collectors or like rich businessmen who collect art, and then we talk about like, okay, after they give us a certain amount of money, and then what they will get later. So yeah, so we have to find that we cannot get from the Ministry of Culture. It's really hard to get anything from them. So especially this type of work that is not that is asking question rather than promoting the value, the good values of Thai culture. Yes. So Maybe any on Zoom, do you have any thoughts on kind of being able to make works in Korea, kind of structure behind it? 그러니까 한국은 제 생각에는 일단
그러니까 미술 마켓 자체도 조금 뭔가 조금 약간 이상해요. 그러니까 이 마켓이 있긴 있는데 뭔가 일단은 그냥 유명해져야지 뭔가 다 세일즈가 일어나는 형식이에요. 그러니까 뭐 아니면 외국 작가라든지 아니면 되게 유명한 작가라든지, 그러니까 컬렉터들이 뭐 좀 안 유명한 작가를 사거나 이런 건 좀 드문 것 같고, 제게 잘 안 팔려서 그런지. 그 다음에 근데 이제 상대적으로 영화 쪽에서는 그나마 조금 뭔가 이렇게 조금 될 만한 낌새가 있는 친구들을 좀 밀어주는 그런 그 조금 더 민주적인, 그러니까 영화 쪽에서 좀 그런 거를 좀 느끼고 있고요. 그다음에 또 하나는, 이거는 제가 그냥 혼자 생각한 건데, 한국에서 TV를 많이 만들잖아요. LG, 뭐 삼성 이런 데서도 뭔가 돈을 풀어야 될 것 같아요, 제 생각에. 그래서 그 돈을 어떻게 뭔가 누군가 연결을 시켜서 저희한테 가져다 주시면 좋은 기회가 되지 않을까. 왜냐하면 그쪽에서도 그러니까 TV는 팔아야 되고, 그러니까 아마 뭐 방송 콘텐츠 이런 쪽은 지원을 많이 해주는 것 같은데, 미디어 아트나 이런 쪽으로는 뭔가 이렇게 연결시켜주는 사람이 잘 없는 걸로 알고 있는데, 누군가 이런 일을 하면은 좋지 않을까, 저의 생각입니다. Kind of getting work out there and seeing many different kind of channels for this. Do you feel that your works, I'm perhaps interested in maybe how they would interpret in our kind of digital ways of presentation now. So we've been talking about gallery presentation, we've been talking about a screening space. What about the potential and possibility of a more personal space, like I say, through streaming, through digital technologies? Is this something that is integral to your practices, the way that it's presented, or is it more important that it's out there and it's available to be seen in many different ways? Yeah, maybe start with Inhan. Do you got any thoughts? 저는 뭐 제 개인적 생각은 일단 어떻게든 아까 제가 영화를 더 선호하는 걸 얘기는 했지만, 그럼에도 불구하고 어떻게든 좀 더 많은 상영 기회를 가져서 많은 사람들과 작품을 만나게 하는 그런 쪽이 일단 저한테는 되게 수성인 것 같고요. 개인적으로는 그래서 더 많은 관객과 만날 수 있는, 그래서 그런 상영 형태라든지 상영 공간 그런 것들 저는 약간 좀 타협을 어느 정도 많이 하는 편이고요. Yeah, for me personally, I kind of I enjoy watching even in the last the screening format that I enjoy is a laptop. So I kind of like not put my works on the internet very much because of a personal taste. But I read some artists love to watch work, consume work on the laptop because they create something very intimate with the viewer, when they go, before they go to sleep on the laptop. But I kind of like not feel happy about that because first of all the sound is not appropriate, not loud, not good enough in terms of if you project your film on the computer. So yes. So there is still something important about the experiential quality of your works and the way that they're experienced by the viewer, which of course why spaces like this are great to offer different ways of experiencing it, something that is much more kind of engaging in an all-over experience.
kind of out of that, I know we were talking about quite a lot of the works have a kind of political kind of underlying kind of theme to them, and I was wondering about the politics of a screening space, a cinema space versus the politics of a gallery space, and whether there's a kind of potential that for the gallery to be a more free space for experimentation, and whether you feel that, or whether, say, a kind of larger, broader, more public single screening space offers any restrictions, or maybe that's not true. Or be interesting to know thoughts on that. So whether the gallery offers more space for experimentation and testing of different kind of ideas and thoughts. Yeah, I think for me, even either in a theater with a good screening equipment, projection and sound system, or in the small gallery, but I want my work to process the audience, to let them leave the space and then take something with them. You know, like after like several days, that is like ultimate goal. And then there's this story that I kept when I work, you know, that the Jonathan Demme, the American director, when he made this documentary about talking heads, it's called Stop Making Sense. And when he was first screened in a festival, and then in a theater, a big theater, and all the audience like stood up and danced, and they came down to in front of the screen, like where we are here, and dancing in front of the screen. And that is kind of like when I heard that, I always want to make an impact to the audience in that way. So. Do you think maybe a kind of single screening environment that's enclosed offers more of a possibility for a collective experience, maybe? Yeah. Yes. Is that kind of important to your work, do you think? Or? There's 제 영화의 마지막 장면에 뭔가 이제 사운드가 없어지는 장면이 있어요. 한 1, 2분 정도. 근데 제가 그 장면을 집어넣게 되면서 생각한 게 이 영화관 공간에 대해서 좀 생각을 했어요. 그래서 그 사운드가 Do you remember which part I'm talking about? Yeah. 그러니까 그 영화관 안에서 그 소리가 이제 보통 일반 관객들은 이거 뭐 방송 사고 나는 줄 알고 그러는데 사실은 이제 사운드를 아예 제로로 했거든요. 그래서 그 제로로 하면서 제가 궁금했던 거는 이렇게 만약에 많은 관객이 있으면 사람들의 이렇게 숨소리라든지 아니면은 그 뭐 뽀시락거리는 소리, 그다음에 그 공간, 이 영화관 공간에 있는 그 어떤 그 청각적인 그 감각이 조금 더 예민해지지 않을까, 이제 그런 생각하면서 그 장면을 넣었어요. 그래서 그 장면에서는 뭔가 그 같이 보는 것 자체를 제가 이제 다 생각하고 이제 넣은 거죠. 그래서 함께 보는 행위 자체가 또 중요한 장점이 아닐까 생각합니다. Does that kind of add to maybe an idea of activity and passivity if you're making a work that enables those ideas for a kind of collective experience? Does that make the audience a lot more active in their reception of the work, perhaps? 그러니까 이게 그 순간에는 사람들이 오히려 더 뭐 짜증을 내거나 뭐 이게 뭐야, 이거 방송 사고야, 뭐 이게 뭔가 이럴 수도 있고 뭔가 당황스러울 수도 있고, 그래서 그런 감정을 불러일으키는 것이 이제 뭐 더 그런 액티브한 그 참여일 수도 있겠죠. And in terms of the kind of
presenting in a gallery then, does that present the possibilities of more kind of solitary experience, do you think? Or does that similarly have a kind of activity with regards to the public who are around you and moving around you? 갤러리 공간에서는 아마 그 신체와 그 이미지와의 관계가 더 부각되는 것 같아요. 그래서 내가 나의 몸의 사이즈와 그 스크린의 이미지와의 관계가 앉아서 볼 때는 좀 더 시각적으로 되고, 갤러리 공간에서는 뭔가 조금 더 온 몸을 이제 걸으면서도 보고 이제 그러니까 그런 다른 감각을 더 촉발시키는 그런 체험이지 않나 생각합니다. 그래서 조금 더 갤러리 공간에서는 또 조금 더 육체적인 그런 체험이지 않을까. I suppose there's also that kind of aspect of time as well, and with durational and time-based works and the importance of experience the whole thing, you all kind of work in different ways, but some of them being kind of more installation-based where it is that, but does working with presenting a work in a space that's closed, is that important towards the kind of duration of it and people's experience of the whole thing? I guess it's a completely different type of work as opposed to being able to come and go and come into something. Is that a kind of important aspect to your practices? What about your work? 이제 말씀을 하실 때 근본적인 이런 차이를 저희가 인정해야 될 것 같아요. 저는 같은 영상물이라고 하더라도 그것이 어떤 비디오 아트 작품일 수도 있고 또는 뭐 영화일 수도 있고 그냥 아티스트 뭐 필름일 수도 있고 어떻게 규정하든 간에 그것이 어떤 공간으로 옮겨지는가에 따라 가지고 그 성격은 같은 물건이라고 하더라도 완전히 변할 수밖에 없다고 생각해요. 여전히 어떤 것이라고 하더라도 갤러리에서 그것이 상영이 되거나 전시가 되면 그것은 그냥 우리가 살고 있는 어떤 직선상의 현실일 수밖에 없어요. 그것에 공간이 나눠지지 않고 뭐 바깥이 빛은 들어오고 소음은 들리고 나는 방금 문에서 들어와서 그곳을 지나가거나 서 있거나 이건 그냥 어떤 현실이 경로라는 거죠. 근데 저희가 영화가 가지는 아주 원래 뭐를 찍는 자의 문제가 아니라 그것을 스크린에서 밀폐되는 공간에서 상영한다는 것은 잠시나마 어떤 약속된 행위로 현실을 떠나는 거라고 저는 생각을 하거든요. 이 어떤 환상 속으로 또는 뭐 다른 세계 속으로. 그렇기 때문에 저로서는 아무리 굉장히 좋은 작품이라고 하더라도 제가 계속 현실 속에 있다고 하면 뭐 둘이 가지 않아도 되기 때문에 그렇게 꼭 신기하고 대단한 것을 보러 가지는 않을 것 같아요. 어쨌든 저는 영화를 본다는 것은 떠난다는 그런 의미이기 때문에 그래서 완전히 좀 다른 문제라고 생각을 하고 아마 그 영화 그 공간에서 상영되는 것에 주력하지 않을까 생각을 하게 됩니다. 생각인데 말씀하신 것처럼 갤러리 같은 공간은 사실 관객들이 들어와서 어떤 상영되는 이미지를 볼 때 굉장히 쉽게 지나칠 수 있다고 생각하거든요. 마치 우리가 이렇게 길을 걸으면서 뭐 광고를 본다든지 아니면 스마트폰으로 광고를 본다든지 그런 식으로 우리가 굉장히 이미지를 소비하는데 우리가 원하는 거를 우리가 소비를 하고 싶다 소비를 하지만 또 우리가 원하지 않는 이미지들은 우리가 차단할 수 있는 능력이 보통 다 학습이 돼 있잖아요. 근데 그런 능력이 갤러리 안에서도 마찬가지라고 보거든요. 갤러리 안에 들어와서 내 앞에 이미지가 상영이 되고 있지만 사실 내가 정말 어떤 특별한 목적을 갖고 오지 않는 한 휙휙 이렇게 지나갈 수 있는 그런 상황이 대부분이라고 생각하는데
그래서 결국에 어떤 이런 영상 작품들을 갤러리 안에서 이렇게 틀 경우에는 어떤 그런 일반 관객들이 갖고 있는 어떤 습관적인 그런 것들을 이렇게 깨트려야 되는 어떤 뭐 의무라고 하긴 좀 뭐한데 깨트려야 되는 어떤 그런 뭐 장치라든지 아니면은 그런 것을 염두에 두고 작업을 해야 되지 않을까라고 생각합니다. 그래서 단순히 내가 어떤 영상물을 만들고 그거를 뭐 갤러리에 쓰는 건 사실 큰 의미가 없다고 보고요. 그때 어떤 누군가 관객이 갤러리 안에 들어왔을 때 어떤 식으로 이거를 그 사람의 어떤 그런 관습적인 혹은 습관적인 그런 것들을 깨트려버릴 수 있는 그렇게 함으로 해서 어떤 새로운 작품에 대한 작품을 경험할 수 있는 그런 계기를 만들어줘야 되고 그런 것을 전제로 해서 갤러리에서 작품을 상영을 하는 게 의미가 있다고 생각을 하고 그렇지 않으면은 단순히 뭐 트는 것은 큰 의미가 없다고 저는 생각합니다. I think in the term of the politics of presentation, I think it's for the cinema. I think as audience who come to the cinema, they have to concentrate on the film. So the filmmaker has a lot of power to control the audience in the cinema. So we have to sit in the dark room and concentrate on one channel film. We have to concentrate in one channel. So I think if we go to the gallery, I think the audience has more power to choose what they want to see or what they don't want to see. So I think it's quite different space for the audience, but for the gallery space, the audience can like to do a jigsaw, like to play the game to connect the ideas of the artist in that work to be united together. So the audience have to take more action than in the cinema, more than audience to watch the film in the cinema. So yeah, I think this kind of politics is quite interesting, and the artists have to realize that what kind of work that they would like to show in which space. This bit raises a kind of important question about how the artist, or what the artist wants to instill in the audience and their kind of interaction with their work, depending on how it's presented. I was wondering whether there were any sort of specific questions, speaking of audiences, in the audience regarding both the kind of the topic as a whole, or any thoughts or comments about the idea of screening spaces, space between galleries, between screenings, or about any of the kind of particular ways of presenting these works here. 네, 안녕하세요. 저는 일반인인데요. 사실은 이 포럼에 관심을 갖게 된 게 일단은 일반적인 전시를 보다가 점점 영화가 갤러리로 들어온다라는 생각이 들어서 굉장히 관심을 갖게 됐어요. 갤러리에서 상영되는 미디어 아트에 대해서 우리 한국 감독님들은 좀 부정적인 시각을 가지고 있는 느낌을 갖고, 근데 이제 여기 지금 주최하고 계신 포럼의 이제 영국에서는 구별짓기가 점점 없어지고 있다라는 어떤 긍정적인 메시지를 전달을 해요. 그래서 제가 사실 질문하고 싶은 게 미디어 아트든 예술 영화든 이 부분을 우리는 어떻게 지어야 하는 것인가, 관객으로서 혹은 관람자로서 그게 사실 굉장히 궁금하거든요. 일단 뭐 선생님 말씀에는 이제 많은 부분이
다행이라고요. 이제 제가 좀 말씀드리면 영상 작품은 뭐 영화관에서 상영했던 이런 문제가 아니고 이제 말을 하다 보면 이제 그 입장에서만 얘기할 수가 있는데 이제 그 태국 감독님께서 잘 얘기해 주셨어요. 갤러리에서는 훨씬 더 관객이 그 감상의 어떤 권력을 가지고 민주적으로 그 할 수 있다는 그런 것과 이쪽에서는 훨씬 더 만든 사람의 어떤 그 생각에 전념할 수 있는 어떤 조건을 제시한다는 것. 그래서 제가 이제 그 후자에 더 관심이 있다고 하는 것은 제가 바로 그런 작품을 만들기 때문에 제 거가 그런 것에 더 걸맞는다는 얘기고요. 만약에 우리가 어떤 걸 해야 한다면 갤러리에서는 갤러리에 맞는 어떤 형식과 뭐 예술의 어떤 내용과 형식이 있어야 될 것이고요. 그다음에 영화 이 밀폐된 공간에서는 그에 맞는 어떤 것이 있어야 된다는 그런 식으로 저는 계속 이해를 하고 있었거든요. 그러면 전시와 상영의 그 구분을 어떻게 생각하시는지 좀 예. 예, 그것도 이제 죄송하지만 제가 그냥 말씀을 드리면 제가 처음으로 그냥 아까 그 보여드렸던 그 어떤 설치를 해봤거든요. 근데 이렇게 할 수 있을 거라고 생각을 했는데 굉장히 거기에 다른 법칙이 있다는 거를 하고 나서 알았어요. 그건 뭐냐면 그 시간이라고 하는 거니까 영화 그 영상 필름을 해가지고 편집을 하는 거 있잖아요. 편집을 해서 여기서 2시간 동안 시간이 흘러가도록 편집을 해놓도록 이렇게 구조화시키는 문제하고 그 다음에 그 공간에 갔을 때 똑같은 문제가 발생하더라고요. 이 어떤 소품이나 이 대상들을 가지고 그 공간 속에서 어떻게 편집을 해야 되는지 이해가 되시죠? 그러니까 이거는 이제 시간 속에서의 편집이 아니라 공간 속에서의 편집이 되어버리는데 제가 그걸 한 번도 안 해봤어요. 그래서 이렇게 예상을 하고 갔다가 그날 하루 종일 밤을 새우면서 거기서 이렇게 편집이 된 거예요. 그래서 제 생각에 이건 분명히 이게 같은 게 다른 데서 어떻게 이렇게 통용될 수 있는 문제가 아니구나라고 하는 거죠. 그 다른 것인 만큼 다른 어떤 그 뭐가 필요한 것. 저는 지금 재미있는 현상을 하나 말씀을 드릴게요. 지금 이렇게 토론에서 이제 선생님들이 다 말씀하실 때 관객들은 지금 계속 왔다 갔다 하고 있어요. 근데 사실 이게 갤러리에서 미디어 그 아트를 틀어놨을 때 일어나는 현상이랑 똑같거든요. 그랬을 때 지금 이렇게 왔다 갔다 하는 관객들의 이 정신없음에 대해서 감독님은 어떻게 생각하세요? 저는 굉장히 지금 자연스러워요. 자연스러워. 카메라 앞으로 막 사람들이 지나가는 것도 그 사람들이 카메라를 방해하고 있다고 생각하지 않고요. 그냥 이 공간의 어떤 그 상황과 분위기를 보여주는 자연스러운 현상으로 지금 바라보고 있어요. I'm quite interested, just from an outsider point of view, and obviously we're in this fantastic auditorium, which is amazing. And just wondering how kind of prevalent screenings are alongside kind of exhibition programs in Korea in galleries. Does it happen quite a lot? Because in the UK and kind of Europe, definitely, and the US, the kind of adjunct screening program is really prevalent, and so almost alongside every exhibition there will be a screening program of some sort. Not everywhere has amazing auditoriums like this, but people quite often try and find a space for a kind of complementary film and video screening program, whether that's necessarily a good thing or a trend or great is up for debate, but I just wondered what the kind of landscape of that was here, whether that frequently happens. So in Korea, this is the first time. Yes. The first time that this is happening, and Okay. actually, so in Korea's context, this is a very important, I guess, exhibition. So this is exhibition, right? Exhibition, and then there's film in it. Right? Yeah. So this is actually quite new in Korea. So Hence the debates. yeah. So it's really just beginning right now. And so, and how do you feel about your kind of participation in that and work?
I feel happy that I'm showing my film. Has it raised different concerns for you about how your work is viewed? No. I think, like I said before, it's all about money. So how I function inside this money. So this is actually a secondary concern, but right now I'm just doing my work. Are there any other kind of thoughts, comments, or questions from the audience? Hi, I'm a filmmaker from the West, living here, and I'm surprised about this dialogue. For me, there was always a huge division between the film world, the video world, the cinema, and the gallery. And I think things in Korea are going very fast because they skipped the history that happened in the West, where the original filmmakers making art films were experimental filmmakers in the avant-garde, in the underground, and they were excluded from the art world and the film world. So in that no man's land between the art world and the film world, they were nowhere. They created, from the 20s to the 70s, a huge body of experimental film and then video. In Korea, from what I understand, there is almost no counterculture, or very small, which interests me a lot. I don't know what the conditions are in a culture for a counterculture to appear. I've been living here a little over a year, and I'm surprised that there's no graffiti, for example. And since I'm an experimental filmmaker with a huge history of working between New York and Paris, and also working with independent film labs where we develop our Super 8 and 60mm, and there is a lab in Korea in that network of film labs. It's still very small. So I understand that, for example, in Japan there were screenings of the avant-garde films going back to the 60s, and here, because of the social conditions, there were not. So today, in 2014, suddenly first time in a museum to show artist film and video, having skipped that history of the underground, the avant-garde, and the no man's land, maybe creates this ambiguity where you wonder how a film can be shown in a gallery or vice versa, that it matters or doesn't matter. And also, I'm surprised you're talking so much about money, because none of the filmmakers I know ever had any money or got any money. The filmmaking came completely out of their passion for creating, and they showed it wherever they could. Also, site-specifically, I mean, if it's film, it should be film theater. And in a gallery, the projection systems are so different that you wouldn't want your work denatured, or internet too. It doesn't work if you're looking at a laptop because it isn't meant to be seen in a theater, or vice versa. If you're working for the laptop, you wouldn't show it. These things to me were always very obvious. So this is my comment about the debate, but my question would be why there's no counterculture here, and why this thinking is so ambiguous in terms of the distinctions between theater and gallery. I mean, it's because there's nothing to counter to. So when you say counterculture, you're speaking from, I don't know where you're from, but from a Western perspective. There is a kind of, so counterculture is probably something against institutional, right? So something against the system, something to counter the mainstream, right? But in Korea, like I said before, this is the first time institution is hosting such event. So the institution is very weak, and the institution is very fragile, and it's not developed. So when you say counterculture, it makes sense only from a society where an institution is prevalent. But in a country like Korea or Thailand, where there's no institution, or the institution is very beginning,
it's very obvious there is no counter. So the counter actually, the politics gets reversed. So if so actually the counter of in Korea is about building an institution. So this is the way I see it. And that's why money plays a very important role. Yeah, I mean, it doesn't mean that we're all greedy people, but you know, obviously we're still poor. But if you want to build an institution and system, and we are just beginning to do it. So yeah, I don't know if this explains your question. Kind of bringing on your idea of counterculture and kind of I suppose the Western history of artist film having that roots and background in experimental and experimentation and always being an outsider. Do you think that maybe if there isn't that history coming to it now in an age where being able to work with moving imagery so easily and readily and it being available and the distribution of it and the showing of it, maybe not to cinema quality, is similarly quite easy to do? Does that mean that the medium is maybe kind of redundant as a resistance form? Sorry, I'm pointing that partially at you, and how that maybe relates to the Korean situation here. The first avant-garde came, of course, after the war, First World War, 1919. The war in Korea didn't produce an art movement, unless I'm mistaken. Yeah, I mean, everything becomes very clear if you just see it as a difference in trajectories. So if I say I'm avant-garde, avant-garde in the Eastern context is about building system, because the system is not such prevalent, right? So avant-garde to me is about, because everything else is so chaotic, so to counter that would be building system, right? So it's very, you have to kind of think backwards. No, that's a really interesting, relevant point to go. Were there any other comments or questions? 저는 지금 시나리오 작가로 활동하고 있고요. 영화계에서 시나리오 작가로 활동하고 있고, 과거에 영국에서 저는 그 영화 학교에서 먼저 공부를 했고, 그 다음에 미술 학교에서 공부를 했습니다. 그래서 사실 이 영역이 이렇게 지금 얘기하는 영역이 그때 제가 유학을 할 당시에 굉장히 많이 얘기를 하고 있던 얘기들이었고, 근데 이제 제가 그 느끼는 거는, 이 부분에서 느끼는 건 역시 그 레코그니션, 그러니까 제도와 그 핑크업, 그러니까 이걸 힘을 가지고 있는, 권력을 가지고 있는 자들, 그게 학교일 수도 있고 아니면 기관일 수도 있고, 어쨌든 물적 인적 자원들을 이렇게 예술가들에게 이렇게 분배해 줄 수 있는 능력이 있는 어떤 권력을 가지고 있는 사람들, 이들의 레코그니션의 차이에 따라서 그들이 인지하는 능력에 따라서 사실은 그 많은 부분들이 그 경계가 이렇게 허물어지는 어떤 그 과정들 속도가 빨라지는 것 같고, 영국에서는 그게 굉장히 빈번하게 일어나는 거고, 미국에서는 특히 빈번하게 일어나는 거고, 한국은 이제 시작인데, 제가 이제 느끼는 거는 이제 영국도 마찬가지고, 느끼는 건 뭐냐면, 영화계에, 물론 그 아방가드라고 하는 영화계에서 이제 실험 영화를 하시는 분들은 원래 그 베이스 자체가 좀 불분명하신 분들이 많아요. 영화를 하시는 분들도 있었지만 미술 백그라운드를 가지고 계시는 분들도 많고, 그래서 이제 처음부터 그런 게 실제로 산업 영화 내지는 영화의 평균적인 어떤 산업적인 어떤 배급 시스템에서 밖에 있었기 때문에, 사실은 그분들을 먼저, 사실은 영화계가 산업 영역을 그분들을 인지하고 이렇게 했다기보다는 학계와 미술계가 먼저 더 그분들을 발견하고 그분들의 그 작품들을 보여주기 시작했고, 이런 현상 자체도 사실은
제가 생각할 때 영화계, 물론 영화계 역사에서도 보면 그 뭐 이렇게 영화를 언어를 혁신하려고 하는 수많은 시도들이 있고 그랬지만 사실은 이런 어떤 다른 전시 공간에 대한 문제는 결국은 미술계에서 이렇게 먼저 그 실험 영화와 미술계에서 하시는 분들의 왕성한 작품 활동에 의해서 사실은 이렇게 무너지기 시작했던 것 같고 특히 유명하신 분들의 작품 활동이 굉장히 중요한 부분인 것 같아요. 한국에도 이런 것이 일어나려고 하면 결국은 아주 중요한 어떤 작품이 그러니까 누구나 인정할 수 있는 뭐 주목할 만한 어떤 작품이 누군가에 의해서 이 경계를 허무는 어떤 작업을 하시는 분이 나올 때 그 인지가 그 제도들이 따라가는 거 아닌가 이렇게 생각이 결국은 아티스트 돈의 문제라고 하셨는데 결국은 그거를 파이어니어들의 사실은 그 담대한 도전이 결국은 먼저 할 수밖에 없는 것 같거든요. 이 문제는. 근데 저는 개인적으로 제가 희망하는 거는 지금 미술관에 이렇게 영화관이 들어와 있잖아요. 지금 처음으로 그죠? 너무 이게 반가운데 근데 미래 영화 예술관, 그 예술 영화관 아직 한국에는 국립 영화관이 없습니다. 아직 국립 영화관이 없는데 되게 이상하거든요. 저는 국립 영화관에 아니면은 그 예술 영화관에 과연 갤러리가 들어갈 수 있을까? 궁금하거든요. 이런 어떤 레코그니션, 인지의 문제, 이거는 영화 역사에 대한 문제이기도 하고 예술 전반에 대한 인지의 문제이기도 하고 이 부분들을 핑크드로와 교육자들이 사실은 그 스스로 경계를 허무는 어떤 그런 과정들도 한국에서는 굉장히 일어나야 되고 이런 자리들이 더 이런 걸 통해서 더 많이 일어났으면 좋겠고 이런 것들 잘 정리가 되고 많은 시도들이 있으면 좋겠습니다. 근데 가장 중요한 거는 아티스트들의 그 뭐라고 할까요? 그 파이어니어적인 작업이 우선이 아닐까 이렇게 보면 그 관객도 그걸 인지하기 시작하는 거고 그러지 않을까 싶습니다. 저 개인적으로는. 예. 제가 그 방금 말씀하신 거에서 좀 덧붙이자면, 그러니까 이게 항상 저도 이제 외국에서 있다가 이제 한국에 들어온 케이스인데 이게 유학파들이 가지는 좀 뭔가 이상한 좀 이렇게 착시 같은 게 있는 것 같아요. 뭐냐면은 뭐 영국이나 미국에서는 이런 걸 다 하고 있는데 한국은 뭔가 뒤떨어진 거 아닌가 이렇게 생각하는 것 자체가 좀 말이 안 된다고 생각해요. 왜 그러냐면 이제 방향이 완전 다른 거죠. 그러니까 이거를 뭔가 외국에 이렇게 하니까 이렇게 우리가 맞추자라고 가게 되면은 그냥 똑같이 뭔가 이렇게 좀 뭔가 이상하게 될 것 같아요. 그러니까 뭔가 지금 여기서 한국에서 맥락에서 이 제도를 어떻게 그 밑에서부터 쌓아갈 것인가를 조금 더 이제 고민해서 그 디테일들을 만들어가는 게 중요한 것 같고 그러려면 지금 한국 상황에서 저나 지금 옆에 있는 감독님들이나 이런 작가들이 무슨 작업을 어떤 방향으로 하고 있나 이런 것들이 더 연구돼야 될 것 같고 사실은 서양의 맥락하고는 좀 다르게 가야지만 뭔가 우리가 새로운 이야기를 그들에게 해줄 수 있지 않나 좀 그렇게 생각합니다. Yeah, I think that's a very important point about the trajectory of artist practice, and particularly it's about a place and a situation, our interpretation of our lives, how we live, and I think that's a really interesting point to put through how you should be there to kind of form and push your own ways of working with the medium, your own ways of presenting your ideas that are specific to the context and the place, and maybe this is kind of the start of that, and the start of ideas about what is to come, and a way to begin to form ideas and ways of thinking that is specific to your kind of ways of working and practices and thoughts. So I think that was a really great kind of comment there to bring in, and it can be so easy to kind of look at
other methodologies or systems or other ways of working to copy, but to push forward with your own ideas is in a way perhaps almost a kind of countercultural idea in itself. Yes, I'm not sure on time here, but yeah, just wondering if there's any sort of final comments or questions relating to the forum. Or okay, thank you for all of your comments. It's interesting take up about the issue on the growing convergence, the intersection between artwork and the cinema world in South Korean context. Actually, that kind of event might be first time in Korea, but the same kind of the round table took place 6 months before in another gallery for another exhibition that took place in Illuminati Museum, and this kind of actually in terms of why the artist film and video, including the movie installation in the context of gallery and the cinema, are different. In terms of this issue, we have it's kind of structural conclusion, that is, they have a lot of differences with each other in terms of the mode of spectatorship and institutional culture and discursive framework and traditions that have defined both of the artworks, including the management of time and place in not simply in terms of the perspective of artists or filmmaker, but also in terms of the spectatorship. So what I want to highlight is that actually that is what Anthony Macquarie told in a roundtable discussion about entitled "The Projected Image in Contemporary Art," published in October 2000. What he said is that the art world and cinema world can be seen as a kind of spiral, the double spiral that have they're close to each other, but which have never met with it or converged in each other. So that Macquarie's comment is very closely related to the rich history of the intersection between two worlds, the art world and the cinema world, the world of experiment, film and video, since the 1960s and 70s in the US and UK. So they were having a lot of intersection between the two worlds, while at the same time maintaining their own territory or independence. So, but there's no such a kind of tradition in Korea, and it's very recent phenomenon where the two worlds begin to converge and have more and more intersection with each other. So we have different. We need to make a different history or different effort from those in the context of US and UK since the 1960s and 70s. But what I want to highlight is that I think in terms of the existence of cinema in the post-cinematic condition, we need to have maintain two kinds of cinematic existence. One is that there are multiple cinemas. There are multiple cinemas whose forms and aesthetics are based on transforming the aesthetic tradition and or history of cinema, but which have different aesthetic innovations. So they traverse between the moving into art and the moving into cinema, but they may be considered as kind of multiple cinemas. We have on the one hand those kind of cinemas in the gallery, but we have a kind of only cinema tradition that began
in 1985, including the rich traditional avant-garde and experimental and art house cinema. And so that kind of cinema that we can consider as the only cinema is firmly grounded in the rich tradition of film culture and the interface of the screening practice and the movie theater. So we have two options or two rich traditions, multiple cinemas and the only one cinema. I think the role of the institution like this is to maintain and cultivate these two traditions simultaneously, while at the same time making effort to increase the mutual understanding with each other. Yeah, I think that was really good to kind of comment on some of your kind of Korean cinematic history there. Did that have any sort of resonance with your ways of working, practices or thoughts? Yeah, I mean, it was a great comment. Yeah. Yeah. Brilliant. Well, yeah, I'd like to thank the brilliant panelists here and artists, and yeah, I hope you all get a chance to come and see all of the works. They're all fantastic. So it's been amazing to have you all here and a whole kind of series of discussions around such a kind of important topic at this time, and also to thank you all for coming along and participating in this debate and discussion around artist moving image. I think it would be great to say also thanks to the museum and to all of you for providing this platform and also for making such a wonderful programme. So thank you all very much.